is on Sunday at 5:30 p.m. And here, right here, in this exact spot. And then we're going to summarize the course, and we have a surprise for how we're going to summarize the course. It's a nice surprise. It's a nice. I like the surprise. We don't care about it, but we like the surprise. So we're going to go through a bunch of logistics. We'll have a group activity, and then we have a bunch of feedback to do. You all submitted, most of you submitted your last milestone, so you'll get feedback on that after the session. And there are also 2 other feedback forms that you'll have to do. So I'll go through that. Yeah, okay. So, and of course logistics. So you're going to get written feedback on your milestone deliverable, the last milestone by tomorrow morning. You'll get feedback. The full business proposal is due Saturday at 10 a.m. So everything you've done in the 3 milestones together is the whole business proposal. Now you have a few days to use the feedback that you received to submit a final business proposal. I highly recommend that you use the feedback that you received to do the final business proposal. And I'll tell you why in a second, but use the feedback. And that's due by Saturday at 10 a.m. Please turn it in on time. Why? Because we have judges who have only 24 hours, like really good judges who only have 24 hours to read what you submit and give it a score. There are 4 judges, they're super, super busy people, so I need you to submit it exactly at 10 a.m. because they're planning, we've been communicating with them, they're planning their time on Saturday to read what you send them on Saturday. So it cannot be late under any circumstances because there just wouldn't be time to score it. Okay, then you have your social media campaign competition starts tomorrow morning and ends Saturday morning. So you all got instructions from Ayman about the campaign, social media campaign competition. I love this competition because first of all, it's a lot of the work that I do right now, but it's a very, very practical way to learn how to advertise on social media. And the instructions make it very, very easy to do, and it's also 15% of your final score. So advertise your businesses, experiment, take advantage of that. Now you all have budgets for your social media campaign. They're different from team to team. You can get back some money from that budget if you send us names of people to recommend for the course. You can get back $8, $1 per person. And I'll tell you more about that in a second. And then the final proposal is Sunday, 6 p.m., 5:30 p.m. Not 6 p.m., 5:30 p.m. right here. So any question? I'm going to go through in detail about the social media campaign and the final proposal. Are there any questions in general though? Final proposal, 6 p.m. 5:30. 5:30. The event is 5:30 Sunday. You have to submit the final proposal by 10 a.m. Saturday. There's a thing, if you guys need space to work on the final proposal and you want to meet in Ramallah, let me know. I'll open up Work Factory for you on Friday, and you guys can use the space in the internet there if you want. Okay? If you don't feel like paying for coffee and things like that. Good. Don't just don't tell Muhammad Khatib. Okay, so what is this event on Sunday? So there are no presentations, there's no pitching. Each team will have a table, and you're going to put the posters, everybody received the poster boards from Dima. You're going to put the poster boards on the table standing up, and there'll be like throughout the room, like one there, one here, one here, and people who come to the event will walk around and they can see your work. And they'll be able to talk with you about what you've done. And so it's your opportunity to share what you've done in a low pressure way. So there are no pitches, there's no presentation, it's just it's an open house. You let the work speak for itself. So everything you've done so far, if you're not good at speaking,
if you don't have the ability to summarize things, the work is there to help you. Okay? So the effort is more important, like we said in the beginning, than just being very flashy or saying things. Sorry. So come at 5:30 here to set up your table. You have to attend on Sunday in order to graduate from Scarping. So it's not optional, you must be there. So it's an informal event. People will visit your table. People will be walking around, talk with you about what you're doing. And the agenda for the event is the event starts at 6 p.m. Tell your friends to come. Tell people to come, first of all, so you can show people the work that you've done. We're also trying to recruit people for the next round. So tell your friends to come. Co-workers, friends, Anyone. anybody that's cute. Taxi drivers. No. So how it's going to work, people will visit your table, they're going to ask you questions, learn about your project for the first 45 minutes. And then for a half hour, we'll do some talking. We're going to tell Mo that the event starts at 5:30, right? I already told him it starts at 5:30. Okay, good, because when he comes in at 6:45, he's going to be on time. So there will be some talking, but the most important part is we'll announce who won, and we'll distribute the prizes right there. So remember, the prizes are really great: a PlayStation 4, a tablet, and we had to make a small change. Instead of smartwatches, there'll be these really nice headphones. So winning team gets $1,200 in prizes. So it's pretty good prizes. So you'll get them there, the winning team, and then networking. Any questions? Okay. Next. So, how do you win the $1,200 in prizes? So, you've done the milestones. This part is done. And this part, remember, is based on effort. It's only 40% of your score. 40% of your score is what you send on Saturday morning. So if you have done nothing in the milestones so far, it's no problem, because 40% of your score will be based on the quality, not the effort, the quality of what you send on Saturday. So however many points you have a big chance right now to still win. Any team could still win. And actually the team that won the last round had the least number of points at this stage. So whether you're doing well or poorly, unfortunately it's not a prediction of how you'll do. Great way to sell the program. So that's 40 points. Another 15 points is the social media campaign that starts tomorrow, and I'll talk about that. And then 5 points is for the business proposal fair on Sunday. So, I'll explain it in a second. But 5 more points are here. Just one quick thing. Make sure that if the font doesn't fit, use smaller font. Just one size. Or the presentation looks better. Yeah, or if you send the presentation to someone who has a really old computer with fonts that are from the 19th century, then you should make sure that person is competent and can use those fonts. Ouch! So, I'm just kidding. That's okay. All right. So on Sunday, here's what you're going to present. This is what it should look like. It's like a science fair open house thing. You have those 2 pieces of poster board. You're going to tape them together. They should be standing up, and you should put not this much text. That's a bad example. Less text. It should be nice to look at, the presentation, and the idea is people can understand your business from the poster board. Please, don't print your PowerPoint slides and then tape them onto the poster board. That's not the idea. We've seen people do that. I know what you're thinking. It sucks. Yeah. So, but there's a trick. Terrible. At the final event, you won't know who the judges are. The judges will be coming to your tables and asking you questions about your projects. And that's where those last 5 points come from. So the last 5 points are the quality of this and the quality of your answers to the secret judges' questions. We have about 20 or 25 different potential judges that are going to be at least coming by to ask you guys questions. So don't... But at least 20 to 25 potential judges. Not aside from your friends that are going to ask, with judges listening to you.
And the real judges will have read what you sent them on Saturday. So they know a lot about your business already, so they're going to have good questions. So answer the questions well. So that's the final event. Any questions about this, about what you're doing? This is all the information about Sunday. Do you have any questions about what you're doing Sunday? Tell your friends to come. Okay. Next. So tomorrow morning at what time? Social media campaign? 10 a.m. You can start advertising for your social media campaign. You can run the campaign from tomorrow morning until Saturday morning. I'll tell you the exact time. Your budget is what is left of $35. If you give us 8 names by 5 p.m. tomorrow, we'll add that to your social media budget. So you can get $8 if you send names and CVs by 5 p.m. tomorrow. They have to be real people. Like the people that drop out from our group, you took money from us. Was it like our team member dropped out? Right. And he was late like a couple of times. So if somebody left your group Yeah. and that person had absences or was late, you get that money back Okay. when they leave the group. But they did. Yeah, so you got the money back Oh, already. you did? Yeah. Sorry. The campaign, the budgets are up to date. So what's on the website now is accurate according to who dropped out and who didn't drop out. Sorry. He was doing this one. So up to $8 per team. You have to send us their CV or their LinkedIn profile. Take advantage of this. It's $8 and it's really good for us because it's advertising for the next round. And make sure it's not a crappy LinkedIn profile or a 2-minute CV. Please don't give us something that you just put a name in so you can get $1. I think your time is more valuable than that. It will filter those people. We're on it. You know your tricks. You can't fool us. Okay, so your goal in the campaign, and I'll talk about this, is to collect email addresses. So how it works on Facebook is you're going to be advertising your business, and your goal is to collect as many email addresses as you can. And you'll receive more points for collecting more email addresses. And I'll talk about that in just a second. Okay, I'll talk about it right now. Okay, so what you're going to do is you'll be advertising on Facebook, right? People click on this advertisement, and they're going to go to a Google form that you all have access to and you can change. They have to fill in only their email address. You can have them fill in other things if you want, but they have to fill in their email address on the Google form. And when they fill it out, that you get 1 point for every email address that you receive. So your goal with the campaign is to get real leads, people who are interested in your product. Don't make up email addresses. We'll have a bunch of rules. But don't cheat, basically. The only way to get email addresses is have an advertisement on Facebook. When they click the advertisement, it goes to this form. They put their email address, and that's how you get points. Questions about that? It's pretty critical. Makes sense. Good. So, what will your score be? Your score will be the number of email addresses you get divided by the number of impressions that you get. So the reason for this is some of you have products that are targeted to a small number of people. Some of you have products that are targeted to millions of people. So basically, if you're targeting a product to millions of people, you should get more email addresses than a team that targets to only 100 people. So to normalize for this, your score will be divided by the number of impressions that you get on Facebook. So if you have a very targeted product and you only get 1 email address, but you advertise to 100 people, it's the same as someone who gets 10 email addresses and advertises to 1,000 people. So it's just a way to normalize the campaign. Does this make sense, the score? But don't count on only getting 1 email address and only targeting maybe 5 or 10 people or 100 people. You try to expand the market and reach as many people as you possibly can. Because, again, you're not really paying anything out of pocket. So this is your chance to use a template based on several experts in digital marketing. So this is a great opportunity.
It really is, and I actually think it's one of the most practical exercises you'll get from Start Me Up is to run a social media campaign, which is a skill that doesn't exist in Palestine, and it is extremely valuable. So it's really an opportunity to run a campaign, and like Omar said, it's free for you, so try it and experiment. So the things that will get you disqualified. So first of all, experiment as much as you can with the social media campaign. The social media campaigns are successful. Poor guy, he's sleeping. No, he's not. He's just resting his eyes. Yeah. So experiment with the social media. So experiment, take risks, try different strategies, do things that are crazy to get people to click on your campaign. But don't go too crazy, we know all the tricks. Do not run your ads before tomorrow morning or after Saturday morning. If you run even one ad before or after the start date of the campaign, you'll be disqualified. Do not spend more money than you have in your campaign budget. You all have access to everybody's campaign, so it would be very easy for you to cheat, to stop people's campaigns, to increase your budget. We don't have control over that. But Facebook logs everything you do, so if you do that, we'll find out. And we will ruin your reputation for at least the next 25 to 30 years. So don't cheat. Don't use the account for any other purpose. Don't advertise anything else. Don't spend the money on advertising, I don't know, some friends, something or another. Most importantly, the thing that's most tempting is to put fake email addresses or friends' email addresses in the form, because this is the easiest way to cheat. Don't do that. We're going to check the email addresses. Also, Facebook tracks cookies that come from the advertisements, so it's easy to track. So just don't do anything shady, but take risks and experiment, but in legitimate ways. Any questions about the social media campaign? Wow, you guys seem excited. Is this overwhelming or is this what? Huh? Do you guys need to go to the bathroom? Okay, we'll just keep chugging along here. Alright, cool. Alright, so how to win. First of all, how to win the social media campaign competition. First of all, follow Ayman's advice. One of the early sessions was marketing tactics from Ayman. He's the person who sent you the instructions for the campaign. Go back to that presentation and look at the strategies for good social media campaigns and use those strategies. I use them in my work. It's excellent, excellent advice. Experiment with a lot of different ads. When I run ads, we run hundreds or even thousands of variations on ads. Facebook makes this easy to do. So don't run one ad. Try to run at least 5 or 10 ads, because that will increase, Facebook will give priority to the ads that are more successful, and it will increase your click-through rate, which will give you more points. So run more than one ad. Choose your audience carefully, and don't start your campaign and then forget about it. This is the most common mistake, is that you just, okay, we have our advertisements, we have till Saturday to see how it goes. See which ads are working, adjust the ads, make changes to them, change the target audience. You have to, for this to be successful, you have to be constantly monitoring the campaign and making changes to the campaign. So don't start the campaign and then forget about the campaign. And it's only 2 days, so it's not like, spend some time. Okay. Alright. Any questions? Any questions about anything about the end of the course, the social media campaign, judging, final event, final business proposal, scoring? Bathrooms are to your left. Bathrooms are to your left. For anybody that needs help, there's some lemonade, I think. I don't think it's juice. That kind of cleans your system out. What's wrong with you guys? Come on. You finished. This is course number, 16. 16. So you guys basically did 2 months of a mini MBA program. And you're still here. Maha, what are you doing? Do you have any questions? Is everything clear? You have no questions? صلاح تمام؟ تمام؟ طمزية مش تمام؟ طيب
مين مهدي؟ هذا اسمه. أنا بصير اسمي إيجاب يعني. Okay, so if there are no questions, so now we'll do the group pick. You'll need it now. So we're thinking, how do we summarize all of the amazing content that you have received? And we're thinking, how can we compile all of this information in a way that would be useful for you? How could Omar and I use our brains to put it in a format that would be useful for you? We really wanted something You're gonna love the answer. that reflects. مش عارف. Okay. No. Any ideas? لا لا مش عارف. No. You're gonna love the answer. I know I did, and I know Taylor did. So we thought Video? we just won't do it. Oh, okay. That's why God created you. We'll have you do it. So the rest of this session will be you summarizing Start Me Up. So what we're going to do is you'll be in teams of two. 2, 4, 6, 8. Perfect. Perfect. So you'll be in teams of two, and you're going to give a 3-minute presentation about specific sessions. So one team will have 3 sessions, another team will have 3 different sessions, another team with 3 different sessions, and another team with 3 different sessions. And then you'll give a presentation. We want 3 PowerPoint slides that you're going to present about Start Me Up. That's what we're going to do. So give 1 slide per session. Each slide should summarize the session. Each team summarizes 3 sessions. So since there are 4 teams, so let's do, we'll count to 4. 1, 2, 3. I think he said 4 when he nodded his head. 2. Good. Okay, so 1's find each other, 2's find each other, 3's find each other. So team 1 is going to summarize these 4 sessions. So what do? If you're team 1, go to the Start Me Up website, download the PowerPoint presentation for these 4 sessions, and then make 4 slides, 1 slide for each session that summarizes that 1 session. Okay? So team 1 will present 4 slides in, we'll say 4 minutes. 1 on the introduction, 1 on creating value, 1 on business models, and 1 on VC. So who's team 1? VC? VC. Venture capital. Yeah. الاثنين مين ثلاثة؟ Okay, hold on. Whoa, wait. Slow down. Who's team 2? Easy. Tranquilo. And who? مي and Salah. Okay, so remember, and who's team 3? Okay, so look, there's a difference, you two pay attention, there's a difference between teamwork and leading teams. So just look on the website. One session was about, Humaira was talking about working in teams, and then Suhad was talking about leading teams, so don't mix those up. Who has accounting? Team 3? Okay, so you have a little bit of a challenge because we don't have Ziad's presentation on the website. Ziad says he emailed them last night. Okay, well, email it. Enjoy it. Have fun. Good? Any questions? Alright, you have about 20 minutes. Aw. Move quickly. 20 minutes. Come on. Leave the bathroom break till the end. I can't believe this. معليش PowerPoint. Karma, give me access to the damn thing so I can download it. Karma, give me access to the damn thing so I can download it. You did edit Send this way. Look, just open in slides. You need permission. Request access. Karma, give me permission to the damn slide so I can download it. This is recording, Omar. I know! Then why do you think I'm mentioning her name over and over again? احكي له حمزة. لا! بديش حمزة يسمع كلمة عن هذا الموضوع، عيب! ولك شرف العين ولك. افت! Okay, give me permission. أخي
أخيرا. How kind of you. They're my age. She gave me permission. Really? يعني أنا فاهم. أنا عندي أنا. The what? He still needs permission, I I guess. swear to God, you had. Karma? Shaya? She's opening the sharing window. She's opening the sharing window. Sharing window is open. See? Look. He's already there. Open your email. You can't find it in your email, I guess. Can you download it and then send it? I don't have to work for it. You make a grown man cry. See? Karma. Hey. This is bull caca. How do we end? Yeah, I added him. Access denied. Can you put? I also have to Because it's recording all the way. Let's move. It's recording. So let him show on YouTube that he's doing this. And keep doing and speaking. So طيب. now. Karma Abu Ayyash. Hold on. Wait a second. I got another one. Invitation. Okay. Nice. Allah. Allah. All right, let's go. We have we're short on time. Okay, guys, ladies, Niji? please. Okay. But they're team one. Who's team one? These two. Oh, sorry. No. بس ده يقول هذا. That's right, go sit back down. Intro. All right. Okay, impress me. For shame. It's a Samsung. مساء الخير معكم. انا بدي احكي عن الكرياتيك فاليو. اول سيشن اخذناها الانترو كان اول سؤال سالونا اياه هو از عمر هو از تايلر اند حكوا مين هم بالاخير يعني مين عمر ومين تايلر. I actually wasn't there. I'm glad you remember me being there. and then حكونا عن الفولنتيرز والانستراكتورز. كل حدا مين يعني مين اللي اجوا حكوا مين اللي راح يجوا في السيشنز اللي بعد السيشن الاولى. بعدين حكونا عن الكورس جول بشكل عام اللي هي provide entrepreneurs overview of the business education needed to start and run a world class technology company. يعني انه زودونا انه احنا كانتربرنورز انه احنا نعمل بزنس واي شيء بنحتاجه يساعدونا ان نعمل فيه شركه تكنولوجيه صغيره شيء زي هيك. بعدين اعطونا الكورس رولز ايش الرولز اللي راح نمشي عليها خلال السيشنز. وبعدين اعطونا الكورس توبكس اللي هي غطوا اللي هي خلال 16 سيشن اللي اخذناها لحد اليوم اللي هي الايديا والبرودكت والماركتنج اند كومبيتيشن والبزنس موديل والفاينانشال والماركتنج والسيلز ديستريبيوشن واخر شيء اللي هي الكورس سكيلز اللي هي النيغوشيشن والاشياء زي هاي في الانترو. Okay, so in the first session, we learned the difference between innovation-driven entrepreneurship and small and medium enterprise entrepreneurship. What's the difference between those? That was the most important thing from that session was the difference between innovation-driven entrepreneurship or enterprises and small and medium enterprises. الفرق انه لما تعمل innovation driven startups mainly
بتكون الجروث في هذه البزنسز اكثر بكثير لانه هو innovation driven. يعني المفروض انه السولوشنز اللي عم توفرها لهذا البزنسز اللي هي متعلقه بالتكنولوجيز يعني بتعطي هذا البزنس موتيفيشن انه يكبر بسرعه ويحقق نجاح بسرعه. And in the beginning of the innovation-driven enterprises, what happens in terms of money? يعني يعني بيكون الجروث اكسبوننشال اكثر But in the beginning, البدايات مش بالبدايه بالضبط، يمكن اكثر يعني بعد الانترودكشن. it's negative and then hockey. Exactly. Yeah. And small, medium enterprises is like this. Yeah. Right? Good. So this is the introduction. Another session is creating value, Jonathan Stockel, and talking about creating value for your product. Don't use I, we, our, anything there. You should ask yourself who are your customers. يعني لازم نسأل الواحد نفسه كواحد يعمل برودكت بالاخر مين الكاستمرز اللي راح يشتروا البرودكت اللي انا بعمله. The most important question is why. ليش انا عامل هذا البرودكت؟ لمين؟ مين هم الكاستمرز اللي انا بدي اعملهم وياه؟ ايش راح يستخدموه؟ ايش راح يفيدهم بحياتهم؟ Why should I buy or need your product؟ ليش انا بدي احتاج يعني ليش انا بدي البرودكت اللي لك مش لشركه ثانيه؟ يعني ليش انا شو الشيء الفاليو من البرودكت اللي انت عملته بيختلف عن الفاليو لبرودكت ثاني؟ فانت لازم تعرف تميز هالاشياء. في عندنا ثلاث اشياء اللي لازم يكون عليها البزنس اللي هي الكاستمر والبين والسوليوشن. That's it. Thank you. Okay. So the business models لما أخذنا السيشن مع سائلنا أول شيء بلش يحكي عنه إنه إيش أهم كونديشن للبزنس. وأهم كونديشن يعني بالنسبة للبزنس إنه واحد يعرف يعني يكون في paying customer. ثاني شيء حكينا عنه هو what's a good business. البزنس بيجيب لك profit. بالآخر أنت فاتح هذا البزنس عشان سبب رئيسي اللي هو تجيب البروفيت. بس بعدين ايش الشيء اللي يخلي البزنس تبعك يضل مستمر واللي هو انه يكون عندك الماركت كبير كفايه. عشان هيك يعني بنحاول بهذا الستارت اب كورس يركزوا اكثر انه نعمل بزنسز للمينا ريجن لانه هي فيها بوتنشل اكثر للتوسع والنجاح. الريتنشن قديش ممكن هذا البزنس تبعك انه يخدم كاستمرز وبرضه هذول الكاستمرز يعني يضلهم يرجعوا البزنس تبعك يشتروا وبالتالي يكون في بروفيت اكثر منهم من البزنس هذا. وانك انت يعني بالضبط اللي هي هلا شرحتها ابسل انك تضلك تبيع هذا الكاستمر وتوفر له كمان سولوشن. بعدين اخذنا عن الانوفيشن واذا بتتذكروا حضرنا فيديو عن اللي اخترع البوكس وبيطلع منه اصبع بسكر البوكس هذا. So was that innovative؟ في ناس ممكن يعتبروه innovative بس المهم بالانوفيشن ان هاي الانوفيشن توفر حل الناس كانوا يعني في problem في حل للموضوع وهي الانوفيشن توصلت انها تحلها فالناس بالتالي بدهم انهم يستعملوه. اوكي so a business model هو ايش كيف بنعرفه؟ It describes how an organization creates, delivers and harnesses value. عشان هيك يعني اكثر شيء ركزنا او يعني من الاشياء ركزنا عليها اكثر بهذا السيشن هي الانوفيشن. ليش البزنس موديل مهم؟ يعني كثير مهم للستارت ابس والفاوندرز لانه لما انت تعرف البزنس موديل تبعك انت راح تعرف اكثر السوق تبعك، الكاستمرز تبعونك، ايش الاشياء اللي لازم تعملها دائما عشان to keep this business going، السولوشنز وكثير من الشغلات. يعني ممكن ما بعرفش صار كثير مبين، حاولت اطلع هلا بزنس موديل لفيسبوك. So
إذا بدنا هون أنا مش شايف شخصيا. أوكي، سو مهم الواحد يعرف البزنس موديل، مين البارتنرز تبعونه، إيش الأشياء لازم ينجزها دايما، إيش الأشياء دايما لازم يكون متحضر لها، علاقته مع الكاستمرز، الكاستمر سيجمنتس، لازم أهم شيء نعرف الكاستمر سيجمنتس. ومن منكم حضر الفيديو اللي انبعث لنا عشان نحضر لهي السيشن، بعثوا لنا عن اسبريسو ماشين، وهذه الشركه اللي هي بلشت بالسبعينات ما كانت ناجحه بالمره. ليش؟ لانه ما كانوا عارفين مين الكاستمرز تبعونهم. هم بالاول باعوا لمين؟ باعوا للمطاعم. ليش باعوا للمطاعم؟ لانه قال انه انت عندك بارتندر بالمطعم مش مضطر يتعلم على ماكينه الاسبريسو الثابته، هون انت بتحط هذه الماكينه وبتعمل good cup of coffee. بس المطاعم كثير استغلوا هذه الشغله، عشان هيك ما نجحت البزنس بالاول. بعدين لما غيروا الكاستمر سيجمنت تبعونهم، واللي صاروا اكثر يوجهوها انه هي اتس لكجري برودكت للناس للبيوت، فصاروا يبيعوا اكثر. وهم من اكثر البزنسز الناجحه بالعالم هلا. باعوا 200 مليون ماشين واكثر من 200 مليون كابسولز. فهون مهم نعرف السيجمنتس تبعتنا، لانه هي الشيء اللي بيعمل لنا sustainability. مهم نعرف الكي ريسورسز، الشانلز اللي احنا بدنا نتواصل فيها مع سواء السبلايرز او الكاستمرز، والكوست ستراكشر والريفينيو ستراكشرز. انا مش كثير شاطر بالفاينانشالز، I'll leave it to someone else. لما نيجي على venture capital مع راضي اخذها. أكثر شيء لفت لي انتباهي بهذه الليكتشر إنه معظم البزنس بالعالم ليش ما وصلوا للنجاح باهر؟ لأنه هم بيركزوا أكثر على هم إيش بيعملوا، بينما أهم شيء نعرف ليش بنعمل هذا الشيء. What's the value and why are we doing this? Because احنا مثلا بدنا نوفر education للناس، او بدنا نوفر الراحه، بهمنا راحه الكاستمر، بدنا الناس يتواصلوا مع بعضهم. نوكيا connecting people. So برضه في اشياء ثانيه اخذناها زي sources of money. بقولكمش اني عارف احكي لكم واحده منها، بس sources of money زي هنا friends, fools and family. يعني ما عنديش كثير فكره عن الباقي. البزنس انجلز هم الناس اللي ممكن اكثر. What does bootstrapping mean? I forgot. Anyone? Bootstrapping? اوكي، يمكن bootstrapping لما انت تعرض البزنس تبعك اونلاين وفي ناس بيجوا it's a collection of investments. So bootstrapping is when you like have a full-time job, but you're working just on your own at night, using the little bit of money that you have, doing like the minimum work on your own, basically. Suffering by yourself. والبزنس انجلز هم الناس اللي ما بيكون معهم كثير مصاري، بس بيعطوك دعم وبيساعدوك من غير ما يكون لهم كثير تحكم بالبزنس تبعك. They do give money. They do give money. Yes. بس مش كثير. Maybe. Same amount, بس إنه they don't involve themselves in the thing. Maybe they do. Angels. Here they definitely do. Here, it's like in general, they don't. So and business angels could give a lot of money. They could give hundreds of thousands. So ايش صفى هون الفرق؟ يعني صفى انه هون الفنتشر كابيتالست private equity ايش الفرق بينهم؟ I'm not sure about the difference between those two. It's a long story. Venture capitalists focus on high growth businesses. Private equity invests in all sorts of things, and I'll stop there. We take a whole course. Okay, وفي merger and acquisitions
capital markets والbanking. اوكي بعدين باخر السيشن طبعا كثير حكينا اكثر عن الفاينانسينج بس باخر السيشن هنا يعني كان المفروض انه عشان نقدر ناخذ مثلا الانفستمنت لازم نقنع الانفستر في الفاليو تبعت البزنس that we're creating. So يعني هاي الفاليو بتيجي من الايديا من الفيجن تبعتنا الكونسبت التيم members الماركت that we are serving at which stage of the company we are, how are we planning through this stage and other stages, what are the vital things that we have to do as in milestones to in order to know where we are now and where we are going. Yeah. Good, great. All right, team 2. Mr. and Mrs. Google. سالور Okay, so basically أول سيشن احنا بنحكي عنها هي التيم ورك سيشن، كانت هي أول سيشن قلنا بعد الانترودكشن سيشن. كثير حكت لنا عن التيم سينرجي وكيف احنا بنتعامل مع التيم ممبرز تبعونا، كيف احنا ما نخلي الاوبينيون تبعنا يعني يكون كثير غالب وطاغي على الدسكشن تبع الجروب. إذا تتذكروا أعطتنا الاكتيفيتي تبع اذا انتم كنتوا في الشلتر ورح يصير في بوند، ايش في الشلتر بدكم يضل فيها؟ كان اولد ليدي، كان في نيو بورن، كان في لوير، كان في all sorts of people يعني، واحنا كنا لازم نختار we have to prioritize يعني كان المين بوينت تبعتها how to prioritize your ideas لما تكون انت في كثير شيء critical situation. بلس اذا متذكرين اول اكتيفيتي عملنا اياه انه نوقف حسب البيرث ديت تبعنا بدون ما نحكي مع بعض. That was how to communicate non-verbally يعني how to look at each other وخلص نعرف انه انا مثلا January انت February ونصف ورا بعض and we did great يعني بتذكر. بلس اخر شيء قعدنا في دائره وقعدنا تحكي بدي كل حدا يحكي لنا عن السترينثs والويكنسز تبعونا. وكثير ناس حكوا يعني انا ويك في هذا وام سترونج في هذا الشيء. هذا كان انه البوينت تبعتها كانت to know yourself كثير منيح عشان to talk to other people. اوكي اخر شيء never mind. اوكي ثاني سيشن كانت one of the really beneficial sessions. كثير knowledgeable يعني opened my eyes and mind كثير thanks to the great instructor. كانت marketing strategy by أستاذ عمر عمران. $10 على ذلك. Okay, so basically أول شيء بنحكي عنه إنه how to segment your market. لما أنت تكون عندك product أو service كيف تعرف إنه أنو market أنت you have to target. بعد ما تعمل segmentation الماركت you have to target جوا الماركت تبعك. إيش بإيش أنت كثير interested in؟ هل أنت مش كل product you have في إله كل customers are interested in. ف know your customer in order to advertise to your customer and reach to your customer. مش كل الناس are your customers في البرودكت تبعك. بلس اخذنا كثير اشياء عن الماتريكس اللي كثير needed عشان to identify الماركت تبعنا mainly كان في المينا region مثل حكينا عن المينا region. بلس حكينا مين الايديال كاستمر تبع كل بزنس. اخر شيء كان في عندنا البوزيشننج واللي كثير كنا جعبالنا نتعلم يعني بس احنا ما عملنا الهوم ورك ما اخذناهوش. تحب تحكي؟ No, okay. حكيت أنا عن ماركتينج
اللي حكينا هي هاي من القانون، حكينا كيف فيسبوك نعمل ماركتنج عليه، كيف احنا بنمشي للسيجمنت تبعنا بشكل مباشر ونعمل كول تو اكشن للاد. اوكي. كمان حكينا كيف عن التكنيك، احنا اصلا كنا نستعمل تكنيك على السوشيال ميديا، مش اي واحد كان يستعمله، عشان واحد كان يستعمله بشكل صحيح ينجح الطالب تبعه لازم يستعمل زي ما حكوها تكنيك معين بالادز ولا بالبوست عشان كمان يقنع اللي بيشوف البوست تبعه الادز كيف يعمل كليك هون، يعمل له تحفيز عشان يزور الويب سايت تبعه او يلعب الجيم اللي هو اصلا هو بيعملها بالبرودكت. اوكي؟ وبعدين حكينا كثير عن الادفيرتيزمنت تبعنا كيف لازم يكون اي كاتشنج، انه مش انه اي اعلان احنا بنحطه انه خلص يكون في مسج، انه المسج مش از امبورتنت از انه كيف هو ببين لنا كيف الديزاين تبع الادفيرتيزمنت. هو اعطانا كثير اكزامبلز انه كيف كان قبل ما يجي يدخل على ويب وكيف بعد ما هو عمل ريديزايننج وجاب تبع التفاحه وتبعت الالزهايمر اذا متذكرين على الادفيرتيزمنت والايه؟ كمان انا جبنا هدايا كيف عملنا بالادز كان في كيف البادج او شيء. يا البادج. كيف Can you three close your laptops, please? So you can. كمان الاسم خلصنا. Hold on, another way to close that. خلصنا. What does call to action mean? We talked about a lot of What's call to action? الكول تو اكشن كيف احنا في الادز تبعنا اللي احنا اوريدي عملناها كيف نعمل نختصر يعني نعمل ديزاين مع تكست عشان نختصر الفكره بشكل كامل، تكون الفكره متناسقه وواصله لل you know how to tell people to like and share your page. Can you give me an example? You're asking them to take an action, like your page or share our page. Okay, yeah. So a call to, that's right. A call to action is a command. Yeah. Click here, buy now, share this page, send this to your friends. There's always a command in a call to action. The last thing we talked about is distinguishing between cost per click versus cost per 1,000 impressions. Cost per click was, you pay based on how many clicks did your ad did it get on your Facebook ad. So basically, if one clicked on it, you pay for it. But like if a whole year passed and nobody clicked on it, you wouldn't pay anything because nobody clicked on your ad. The second thing was cost per 1,000 impression. So you basically pay after 1,000 customers or 1,000 people that had exposure to your advertisement clicked on it. اوكي حكينا كمان مع المدام عن نانسي توكينج وذ انفستري. اوكي حكت لسرين لا هي عندها مشكلة سمعت مش بنحكي كانت الفكرة بشكل عام احنا كيف نوصل الفكرة تبعتنا بأسرع وقت ممكن وأقل وأسرع ممكن بشكل فعال للانفستور تبعنا بالطريقة اللي ايش سميناها هون الإليفيتور بيتش. حكينا كثير عن المصعد، حديث المصعد. حكينا عن الإليفيتور بيتش إنه how are you gonna impress someone within like 3 seconds أو like 10 seconds عشان تقدر مع بعض. تحكي له يعني أنت بالضبط إيش البوينت تبعك you're to the point and introduce yourself and be confident من الشغلات. مين الكي بارتنرز تبعونا تتذكروا حكيت لنا إنه إحنا نعملها بالآخر كل واحد يعمل بيتش على الفكرة تبعته we were evaluated upon إنه إحنا كيف حكينا والستوري كيف إحنا we associated. اوكي بدينا من الستوري كيف الفكرة عنا طلعت. كيف الفكرة عنا طلعت أنا حكيت كثير اوكي حكينا كيف الفكرة ورد عنا طلعت كيف وصلنا لهون وكيف عملنا تيم حتى جمعنا عملنا الستوري تبعتنا وصلنا وعملنا بروجكت. اوكي وكمان حكينا عن التيم تبعنا السكيلز تاع التيم. اوكي وي هاف وحشين. حكينا كمان عن المنافسين تبعنا شو عندنا منافسين بالعالم حسب القائمة تبعنا وفعلا كان منافسين منها كثير. وكمان حكينا عن كيف احنا ممكن نكسب ماني وقديش بالارقام يعني بدراسه علميه صحيحه عشان الانفستور عنا بياخذ الامور هاي بشكل دقيق علمي عشان يقتنع لانه اي واحد عنا الرقم هو بخليه يقتنع بالبرودكت تبعه. اوكي ثانك يو.
Team 3? Do it. No. It's not. Did he download it? You can do it. Team Team 3? Yeah. Couldn't resist. اوكي. What were you doing? leading teams هم اللي رائعين. تعلمنا ايش الفرق بين الليدر والمانجر، وتعلمنا ايش كثير مهم انه you can't build a business, you build a team، والتيم هو بيعمل لك البزنس. You have to be run by ideas not hierarchy. وفي شيء تعلمناه اتوقع احسن شيء بالسيشن كان بالنسبه لي انه الاكتيفيتي اخر السيشن كانت انه كيف تقدر توصل ببوينت في two different ways. ممكن تكون ديفنسيف مع اذا عندك issue في البزنس، ممكن تكون كثير ديفنسيف وما تعرف توصل الفكره وبالاخر تخسر. في طريقه ثانيه انك تكون كثير بولايت، كثير مؤدب بطريقه تعاملك مع الايشوز اللي عمالك تواجهها، توصل وتحل مشكلتك في طريقه يعني كثير احسن. النيغوشيشنز اخذناها مع كريدت، كانت اهم بوينت انه you always have to negotiate. لازم تحاول تنيغوشيت ولانك ما بتعرف لايش النتيجه اللي راح توصلها. لازم اول تطلب دائما to ask for more money to set to increase your ايش It's just fun. to increase your starting salaries. هلا في اشياء انه bad reasons to avoid negotiation. في مرات انك انت ما بتكون عارف انه في عندك option اصلا to negotiate بناء عليه. وفي كمان انه ما بتكون مرتاح في negotiations، فعمالك توصل negotiations بناء على هاي الاشياء. في الايشوز اللي خلال النيغوشيشنز ممكن نواجهها اللي هي الانتجريتيف، انه هي you get more without it costing انه في two parts بيكون في واحد they get more without costing me anything والثاني I get more without it costing anything. في الشيء الثاني اللي هو compatible اللي بيكون two sides اللي هم they want the same thing. In the negotiation, what's an example of the, do you remember a compatible issue in the negotiation? The location. So everybody wanted, both top sides wanted the same location in the negotiation. They both wanted San Francisco. وفي distributive اللي هو the more I get the less you get، انه في بيكون كثير مختلفين بناء على التو بارتيز مختلفين. في كمان اشي الانكورينج اظن صح؟ انه هو في مرات هذا المصطلح انه الناس بناء على اول انفورميشن باخذوها بيعتمدوا على كل شيء بعده. انه مثلا اذا انا مثلا حكيت لك سعر معين على البرودكت سعر معين، انه مثلا حكيت لك $5 وبعدين رحت حكيت لحد ثاني انه هذا سعر $10، بيعملوا assumptions بناء على اول سعر اعطيتهم اياه. ف The next session من الاناليتكس اخذنا مع عمر حماية. كانت الفكرة بالبداية ان نشرح عن الماركت شير، والفكرة عندي انا بدي اطرحها. اول سؤال راح يسالني الانفستور مين الماركت اللي بدك اياه وشو السيجمنت زيادة شو بدك اياه. فافضل طريقة انا اشرحها هي طريقة اعطيك لغة ارقام، اعطيك الماركت بالارقام. انا في عندي الفئة المستهدفة او السيجمنت المستهدفة كذا فيها رقم كذا ممكن استفيد من المصاري المالية. فعشان لازم ان نحدد شغلتين. اول شيء who's the market and market segments. what exactly should I do. في رانكينج ميثود اساليب تقييم اللي هي حسب الكومبيتيتورز او
حسب الماركت جروث او توب داون ميثود او بوتtom اب. كل واحدة فيها ميزات فيها سلبيات، بس احنا فضلناها في الدسكشن اللي هي التوب داون ميثود، اللي هي انا احدد شو الماركت اللي بدي اياه، بعدين ابدا شوي شوي اعمل سيجمنت عشان اختار الفئة المستهدفة تحديدا شو بدي. Wait, what's? He said top down is better or bottom up is better? Do you remember? I think top down because, for example, the main reason he said there's about 300 million Arab in MENA region, and about 100 million who use the internet, and according to it, you should split. I think you go back and read these slides again. With the article. One of the slides I like method risk return. الانفستر لما يجي يستثمر في فكره معينه، بالذات اذا كانت فكره جديده، راح يبقى فيه يعني دائما في هاي ريسك. ففي حال انك تستثمر في شيء ريسكي راح يبقى فيه مقابل انه يبقى فيه ريتيرن او فيه انكم معين. فهذا هو السبب انه يستثمر، يعني انه يستثمر في شيء يكون ريسكي، لان في امور واضحه، مثلا لو بدي مثلا استثمار معين عقارات او اسهم في بنك او شيء، الشغلات فيها صحيح انها قليل بس ثابت وواضح. بس في حال ان الستارت ابس اذا بدنا نبلش في يعني عشان انه راح يبقى على الاغلب راح يبقى المخاطره فيها عاليه، فلازم العائد فيها يبقى عالي بالنسبه للمال. بس My life has changed forever. Safi? خلص. Huh? No. I saw. ورجيني انك كنت مجنون. ايه؟ ورجيني انك تستوعب الموضوع. انا مستوعب. الحمد لله. في طخ؟ لا لسه. سلامات على الكل. اول شيء معك محمد الشلة، معك ضيف. يعني هيك احنا عن 3 سيشنز، introduction to business technology وعن السيلز وعن البرايسنج. واول شيء راح نبلش في الانترودكشن تو بزنس تكنولوجي. هذا السيشن اعطانا اياه سلمى عوض الله، واكثر شيء ذاكرنا في السيشن اللبن والزعتر طبعا اكيد. مش لا. فاول شيء كان الجول تبع السيشن اللي هو انه provide an overview of technical aspects of software development، ويعطينا شويه introduction على programming وليش احنا بنحتاجها وايش هي بتحل لنا وهي الشغلات. اول شيء البروجرامينج حكينا انه هو set of instruction used to solve a problem، وهذا اول شيء عنها. ثاني شيء ايش اسمه how we need it، انه why we need programming to solve a problem or to satisfy a need. هذا ثاني شيء. وثالث شيء اللي هو understanding of the problem. Understanding the problem. Understanding the problem is about انه يعني تستوعب بالضبط ايش البروبلم اللي عندك وانت كيف بدك تلبي الحاجه تبعتها او تخلص المشاكل هاي للزبون، تعطيه احسن حل وشيء هو يكون راضي عنه وكثير سمبل له. زي حكينا عن شيء اسمه كيس اللي هو keep it simple, stupid, simple as possible. وفي عندك كمان التستنج of the programming اللي هي انه if I cannot test the program before I launch it or after I launch it. وعطانا عن السوفت وير ميثودز، وهو عطانا عن 3 ميثودز بس. اول واحدة واهم واحدة اللي هي شو اسمه
once we write the program and get it to our job is done. إنه أكثر كذب الناس بتصدقها لأنه أول ما تخلص البروجرامينج تبعك إنه ما دام أنت سلمته للزبون خلص شغلك وما لك دخل بعد هيك. بس لا الصحيح فيه إنه أول ما تسلم الشغل للزبون هو بالفعل بلش الشغل السهل هذا. وتاني مثل اللي هي شو اسمه until I get programming running I have no way of assessing its quality. إنه أول ما أنا أشغل البروجرام وأعمل له publish إنه أنا ما بقدر أشوف إذا الكواليتي تبعته كتير منيحة وإنه هي بدها شو اسمه updates أو ما بدها updates. وأعطانا إشي عن السوفت وير vocabularies وهو أعطانا كم من معنى للسوفت ويرز ومن أهم المعاني تبعتهم. وآخر إشي اليوزر اكسبيرينس عن البروجرامينج إنه الناس هلا بتتغلب كثير مع البروجرامرز لأنه بصيروا بعد البروجرام خلص كثير يطنشوهم ما يحكوا ما بدها تلفوناتهم وهي الشغلات. وهذا الانترودكشن تو بزنس تكنولوجي. وهذا إبراهيم راح يكمل لكم عن البرايسنج. يعطيكم العافية. احنا اخذنا البرايسنج مع هدى جاك هون زمان. طبعا هو كان مثل ما صار تشرح لنا شو الاستراتيجي تاعت البرايسنج وكيف نعمل فاليو لهي البرودكت نعملها. لأنها بتحكي لك ان البرودكت اي شخص بيصنع برودكت لازم يكون من وراه ارباح وكيف هي ارباح وكيف ان قيمة البرودكت بدك تفهمها للزبون نفسه. يعني ما يكون ان الزبون ده يجي يشتري برودكت مش عارف الفاليو اللي حققها من وراه. وكانت تطرح لنا امثله كثير على كيف عملت الكابتشينو وان كيف تعطيها ميزه من الشكل وكيف الغطاء تاعها كيف تستخدم الكرتون ان تضل حافظه من الحراره. واعطتنا بعد الاستراتيجي بلان اعطتنا على الفاليو كرييتنج كيف بدي اعمل فاليو من هاي البرودكت للزبون نفسه وكيف بدي شو الكوست الاساسي اللي بأثر على بقدر اعطيه للبرودكت واحط من وراه ربح اساسي. وحكيت لنا شو الطرق اللي بدنا نستخدمها في الجانب ديفرنت برايس اللي هي اعطت مثال على السامسونج شركه سامسونج وشركه ابل وكان عرضت لنا الدلتا بس ما زبط معها وحكيت لنا عن البرايس مترك شو الميثودز يعني الثلاث طرق تاعت البرايس والكوست كيف نحدد الكوست والكوست وكيف نميز بينهم والاكسرسايز اللي اعطتنا اياه عن طريق تاع السينما بين الستودنتس والبيجوا ثاني يوم السانديز والنيوس اخر الفئه اللي هي بيحققوا اكبر قيمه اللي هي بتعرض عرض جديد يعني. وهلا بنرجع لكم مع السيلز مع محمد مصباح. ليش تبتدي تطلع؟ أول شيء السيشن جول هو أعطانا على البيسك كونسبت. تضحكوا ما تضحك كذا. طيب السيشن جول هو أعطانا على البيسك أعطانا محمد بس عن بيسك كونسبت that will help you last one more day اللي هي basic concepts of sales. فأول شيء أعطانا إنه إيش أهم الشغلات في السيلز وإيش الشغلات الأساسية اللي أنت بتحتاجها أو بتحتاجها كسيلز وكبني آدم يعني طبيعي. فأول شيء تعلمناه اللي هو التايم مانجمنت إنه كيف بدك شو اسمه تعمل مانجمنت للتايم تبعك وكيف تستغل وقتك صح وإيش هي الشغلات اللي أهم وكيف تقسم وقتك وإذا في شغلات أنت مش مهمة يعني بتقدر تأجلها بعدين أو ما تأجلها. إنه إذا ثاني شيء اللي هو التريننج إنه كثير مهم إنك تدرب التيم اللي معك أو الامبلويز اللي عندك. فثاني شيء بنحكي لكم عن التريننج اللي هو إنه كيف تعمل تريننج للامبلويز اللي عندك أو تعمل تريننج لك نفسك عشان تقدر تعطي سيلز منيح. ثالث شيء عن الاستراتيجي تبعت السيلز كيف تستغل الاستراتيجي تبعت السيلز عندك وبالضبط ايش تحطها. وين فوكس يلا
طيب الاستراتيجي اول بدنا نحكي عن الاستراتيجي انه هي شغله اساسيه في السيلز او في الاورجنايزيشن ككل. فهي انه انت بتحدد ايش الهدف تبعك على المدى البعيد وعلى المدى القريب، وايش الشغلات اللي بدك اياها وايش الشغلات اللي بدك توصل لها وكيف بدك توصل لها. وكمان حكينا عن الهايرنج سوبر ستارز، انه كثير مهم انه انت اول ما توظف ناس توظف الناس اللي عندهم خبره اكثر في المجال اللي انت بدك اياه، والجيتنج ذا بيست بايرز تحدد انت شو الناس اللي بدك تبيعهم، مين اهم كاستمرز عندك وليش انت بدك تبيع هذول اهم من الناس الثانيه. وذا 7 ماست ماركتنج اللي هو حكينا عن اكثر 7 شغلات مهمه في الماركتنج، صراحه مش متذكر ولا شيء منهم هلا. كمان البريزنت والنسيسري اللي هو انه انت لازم دائما تكون جاهز في اي وقت انك تعمل سيلز للبرودكت او السيرفيس تبعتك باي وقت، وما تكون بدك تحضر لاي شيء. وثاني شيء اخر شيء السيلز سكيلز او قبل الاخير اللي هو انه المهارات السيلز اللي عندك انت او اللي عند السيلز بيرسون الموجود عندك، ايش هي المفروض بالضبط تكون وليش هذه. واهم شيء في السيلز حكينا اللي هو الفولو اب اند كلاينت بوندينج، اللي هي اهم شيء في السيلز انت بتقدر تعمله الفولو اب تبعك مع الزبون، لانه هذا بيعمل شو اسمه علاقه بينك وبين الزبون او من انك بس تبيعه وتاخذ منه مصاري وتدفع مصاري. واخر شيء اللي هي السيتنج جولز اللي هو انه كيف تحدد اهدافك بالضبط. شكرا. معلش بس تعليق بسيط جدا. اول شيء يعطيكم العافيه. تمام، حتى مع الجولز حتى مع كل شيء يعني. ايش العامل المشترك بين كل هذول البرزنترز، كل هذول الناس اللي اعطوا محاضرات بالنسبه لك يا محمد؟ انا محمد. لا انت. قالوا في السيشنز اللي الثلاثه هذول اللي اعطوا السيشنز ايش العلاقه؟ ايش الشيء المشترك بينهم كلهم بالنسبه لك؟ اللي هو انه بالضبط مش متذكر صح؟ لا بس مع انه انا بتذكر. انت بتذكر ايش؟ بالذات عشانك انت كل واحد انت خسر الشله. اوكي هيك يلا هذول مع كل السيشنز مش مع هذول الثلاثه بس. ماني عارف ابصر ليش. اوكي. ما انت مش قلت العيد. يلا الله يخليك. Can I have one for a second? No, not right now. It's really important. Just give me 1 minute. Okay. 1 minute. All right. I hope that was useful for you all, guys. You've officially finished your last Start Me Up session, so congratulations. I hope it was useful for you all. It's definitely been a pleasure for the whole Start Me Up team to be helping you all and hopefully motivating you all. The most important thing I want to say is don't stop here. There are plenty of opportunities here in Palestine to continue with entrepreneurship, so keep going. This gives you just a foundation. This is like you're getting from 0 to 1 in terms of the information that you have. You need a lot more information, so take advantage of the other opportunities that are here. Because, well, I wasn't in the first session, but what I would have said is we're in the golden age of entrepreneurship in Palestine. It's a very unique time where there are tons of opportunities. More opportunities here for entrepreneurs than most of the Arab world and many parts of the world in general. So take advantage of that. And recommend your friends for Start Me Up. We want more smart people like you all. So, don't go anywhere. We have a lot more to do. Mostly, we need you to do today 3 feedback forms, which are all very important. One is the feedback about this session. That's the paper form. Next is the peer evaluation. The peer evaluation, you must all complete it. Why? Because it affects who in your team, if you win, will get the PlayStation. Right? So the peer evaluation is really
count for a lot. It's not a theoretical thing. So do the peer evaluation, here's a link. And then the last thing you must do, please, is the course evaluation, and here's the link. So do those right now. We're not going to let you leave till you do them. And one team will take feedback on the milestone while the other team is doing the evaluations. Thank you. Good? Good? Thank you. Good.